So, good evening once more. Снова добрый вечер. I mean, good evening, not once more. Я имел в виду не снова, а просто добрый вечер. Yeah, but we've been saying good evening all these days, so once more today. Но все эти вечера я говорил вам добрый вечер, поэтому в этом смысле, да, это еще раз. So, I would like to remind everyone of the importance of generating bodhicitta or concern or kindness to include all sentient beings in this path and practice of the Gesar magnetizing aspect. Я хочу еще раз всем напомнить о важности зарождения, устремления бодхичитты, чтобы на благо всех живых существ мы включили всех этих живых существ в наш путь, в аспект Гесара, притягивающий, покоряющий аспект Гесара. That we personally can develop the magnetizing power on this path through this practice, and that we could utilize those energy for the progress of the Dharma and for the benefit of all beings. Чтобы мы смогли развить этот аспект, эту активность, покоряющую, притягивающую активность, которая поможет нам обрести нужный прогресс, нужное продвижение на нашем пути, на пути нашей практики дхармы. So the wish to help others is not just on the basis of mental thinking, but also on the feeling level as well. И мы хотим здесь принести пользу или помочь другим существам не только на уровне интеллектуального размышления, но также и на уровне чувств. Мы испытываем это чувствами. So such feeling for genuine concern of others' well-being will give rise automatically to what we call bodhicitta. И такое чувство подлинной заботы, когда мы чувствуем от всего сердца, что нам не безразлично, что мы заботимся обо всех живых существах, это позволит зародить нам настоящую бодхичитту. So, having said that, now, yesterday I talked a little bit about the historical background or the narratives from the Tantric Buddhist point of view. И вчера я говорил об исторической основе, об историческом бэкграунде, о том, как развивался тантрический путь буддизма. So I hope it has been quite useful what I said yesterday. Я думаю, это было полезно вам услышать то, что я вчера сказал. I tried to explain in the most understandable language, most simple language, more direct language as possible, so you can grasp it. Я постарался это объяснить самым простым способом, самыми простыми словами, наиболее прямолинейно, так, чтобы вы смогли ухватить это. It is important that we connect on a common ground of understanding. Важно, чтобы мы могли соединиться, объединиться на общем понимании, в общем поле понимания. So what we are talking here is not just in terms of transmission. И то, о чем мы здесь говорим, это не только на уровне передачи. We can't say that whatever is happening here, you cannot say that, oh, it was such a big blessing, but I didn't understand anything. Мы не можем говорить с такой точки зрения, что да, все, что здесь я услышал, это было действительно большим благословением, но я на самом деле ничего не понял. I want you to understand, and blessing is good. Я хочу, чтобы вы все-таки поняли, и благословение, конечно, тоже хорошо. You understand? Yeah. If you understand, understanding itself is a big blessing. Если вы поняли, то само по себе это понимание уже является большим благословением. For so many of us, not understanding is a big problem. Для многих из нас проблемой является непонимание, когда мы не понимаем. Therefore, as a teacher, it is my duty to explain the way as best as possible, as per my own capacity. I'm not the best teacher anyway, but accordingly to my own capacity to explain in the way that you can understand. Then we are, communicating on a common ground.
Поэтому я как учитель здесь моим долгом или моей обязанностью является то, чтобы я вам объяснил правильным образом в силу собственных способностей, в той мере, насколько я это понимаю. Конечно, я не самый лучший учитель, но я объясняю настолько, насколько я это понимаю, и в итоге мы можем на неком общем поле взаимодействовать, общаться. Otherwise, you would say, "Oh, that this teacher was something very incredible." Иначе вы просто говорите, да, учитель был какой-то поистине невероятный. How? И как это все? Oh, because he has very high throne. Потому что он очень на высоком троне сидел. Как мы это поняли, что он And такой is full невероятный? of brocade. И там была парча разложена, все And брокады. is almost shining, glittering. Можно сказать, что там просто все блестело, сияло вокруг. And we have to really look so up that my neck even have problem pains. И мы должны были так высоко задирать голову, что шея заболела от этого. Yeah. So this must be very, very big teacher. Должно быть, это был поистину великий и большой учитель. But I understand nothing. Но я ничего не понял в итоге. So we have to cut through these things. Нам нужно прорваться сквозь вот эти все вещи, насквозь. Having devotion, faith, trust on the basis of reason. То есть нам нужна преданность, вера и доверие, основанные на аргументах, на логике. Not blind faith. Не какая-то слепая вера. Reasoning. Такое логическое умозаключение. When we have a faith or devotion based on reasoning, Когда мы логическим, аналитическим способом приходим к вере, к преданности, then we are also using some kind of our intelligence. мы используем наш разум, So нашу we are разумность. not emotionally manipulated. И можно сказать, мы не подвергаемся какой-то эмоциональной манипуляции в это время. So when we have some kind of trust and faith based on reasoning, then it is coming from our side, not the teacher is trying to manipulate you. Когда мы сами приходим к такому выводу, приходим к этой вере и к преданности, то это наш вывод. Мы пришли с помощью логики к этому. Это не то, чтобы учитель нам это навязал и как-то на нас воздействовал. Some kind of intelligence necessary. Для этого нужна разумность, нужно быть умным. That's the beauty, dignity of Dharma. И в этом действительно есть достоинство и красота дхармы. That the Buddhist students are little intelligence too. Что у буддийских учеников, у студентов, у них действительно есть разумность, они умные. See, otherwise the Buddhist people, a little bit, how to say, to what do you call? You know what I mean. Иначе буддисты, они немножко, того вы поняли, что я имею в виду. Yeah, of course, after some time, this intelligence has no more room anyway. After. Конечно, по прошествии некоторого времени эта разумность, этот ум, он уже не очень нам нужен. Для этого не остается пространства просто. In Asian culture, there's so much of this reverence, not really a blind faith, but a lot of reverence. И в азиатской культуре очень много почитания. Это нельзя назвать слепой верой, это скорее почитание. So usually there is no discussions. То есть обычно даже обсуждений нет по этому поводу. It's not a tradition. Это не является частью традиции. The master is master. Учитель, мастер – это мастер. And master say, student accept, understand, not understand is your problem. Учитель сказал, и ученик это просто принимает и делает. Понял он, не понял, почему, это не важно, не ваша проблема. When I was in Japan, long time before. Я как-то много лет назад был в Японии. Even though Japan is very modern in a very developed sense, but still very traditional in that kind of situation.
И в какой-то мере японцы — это очень развитая нация, они очень современные, развитые, но вот в таком традиционном стиле, в таком контексте у них еще очень традиционный был подход. So I started to make some fun time, fun jokes, just to correct the people of the seriousness. И я там даровал учение и начал шутить, хотел просто как-то немножко, чтобы они расслабились, разорвать такую атмосферу серьезности. So no matter whatever I said, they don't laugh. И что бы я ни сказала, они на самом деле не смеялись над моими шутками. Just stood like this. Они просто очень серьезно так сидели. And I try more. Я еще больше тогда старался шутить. And then finally some are laughing like. В конце концов кто-то вот так засмеялся в платочек. And when I open up for question. И когда я открыл пространство, чтобы люди могли задать вопросы, everybody stood like this. Все вот так стояли, склонив голову. No question. Вопросов не было у них никаких. Because it's not in the culture. Потому что в культуре у них нет такого. Yeah. In the West, before I can finish even 20 minutes of talk, people raise a question. А на Западе, наоборот, я еще 20 минут только успел что-то сказать, учение какое-то даю, и уже вопросы появляются. Через 20 минут руку тянут. And questions are a little bit stupid also sometimes, strange questions. Вопросы иногда бывают такими глуповатыми, иногда странными. Why do you sit like that? Почему вы так вот сидите? And how should I sit? А как я должен сидеть? Anyway, it's a difference in culture, which is very good for me personally. It helped me a lot to understand each other, Asian and in the Western. And in Russia, I find quite a mixture of both, which is very wonderful. И вот такие различные культурные особенности, аспекты, я для себя понял, что это на самом деле очень ценно было для меня, чтобы мы друг друга поняли, такие отличия между Западом и Востоком, и Азией. А в России я чувствую, что это такая смесь Востока и Запада. Yeah, it's kind of a balance. I think it's very nice. Я думаю, что здесь есть баланс, и это очень мне нравится. Maybe this is one reason why my father likes Russia. He loves Russian people. Может быть, это одна из причин, почему мой отец любит Россию, ему нравятся русские. Yeah, he told me, go to Russia. Он мне сказал, поезжай в Россию. I never thought I would come to Russia, really. Я ведь даже представить не мог, что я когда-нибудь приеду в Россию. So, enough good point. Так что вот хватит о хорошем. Now, so this intention, see, of helping beings is the foundation of our practice. Somehow. И намерение помогать другим живым существам является основой нашей практики. Yeah. Somehow good to understand and to understand the sadhana part of practice, what it means, how to apply and how to accumulate. Хорошо, чтобы вы это в какой-то мере понимали, и также понимали, чем является практика садханы, как следует ее делать, как следует делать накопление. Now, yesterday I mentioned that the text is a part of a Dharma teaching. Вчера я уже упоминал, что этот текст является частью учения Дharma. So meaning of Dharma I already told, so we don't need to repeat again and again. Mainly is a teaching that is embedded, codified with the mystical power of those great tantric masters, especially Padmasambhava, to be revealed in particular time in the future. И я уже вчера описывала, что такое Дharma, я не буду сейчас об этом говорить подробно, но в целом это такие особые учения, которые с помощью мистических сил, возможностей в образе неких закодированных символов были вмещены в умы таких существ, как тертоны, которые открывают их в нужных обстоятельствах в нужное время.
because the enlightened activities of the enlightened beings, such as Guru Padmasambhava, is limitless in their capacity, limitless in their compassion. Therefore, they have a way of working, for generations and generations. И так как возможности, способности таких великих существ, таких учителей, как Гуру Ринпоче и Падмасамбхава, они поистине безграничны, они работают и продолжают работать в наше время. Just like our crazy mind is limitless Они также безграничны, как наш сумасшедший ум, in the other direction. только в другом направлении. In a similar way, enlightened minds, its wisdom is limitless. Подобным образом, ум или просветленный ум и мудрость таких великих существ, она безгранична. So these teachings are then revealed when the time comes, when circumstances are ripened, which carries the potential to liberate and relieve certain misery or pain or suffering of this prevailing time. И таким образом, когда созревают причины, когда созревают нужные обстоятельства, эти учения открываются, и они обладают таким потенциалом, такой способностью, чтобы освобождать существ, умы существ от страданий и от препятствий. Not only to relieve from certain part of the miseries or pains, but also once more, bringing the possibility as a path to enlightenment, regardless of how situations are. И они не только освобождают умы существ от страданий и от боли, но также они несут в себе потенциал достижения просветления. So every Dharma teachings brings a fresh possibility to us in the midst of our difficulty, in the midst of our incredibly complicated situation. In the midst of it, the Dharma teachings directly, freshly bring us yet another possibility to choose or to be enlightened. И какими бы ни были сложными наши обстоятельства, какой бы ни была ситуация окружающая для нас, учения Дharma, они несут вновь этот свежий потенциал для того, чтобы обрести просветление. And most importantly, in the degeneration time, the most pure form of transmission of Dharma teaching is considered as the mind treasure, as I explained yesterday. И как я вчера уже объяснял, во времена упадка учения Дharma ума несут самую чистую, самую прямую возможность. Because it is considered most uncorrupted form of teaching. Это считается наиболее незагрязненной формой учений. So this is where we see the preciousness, the importance of the mind treasure, which we fortunately belong to into this lineage of mind treasure, as beginning as my father being the living pattern of this mind treasure. Поэтому мы считаем настолько драгоценной линию сокровищ ума или Дharma ума, держателем которых является мой отец. Мы все являемся частью этой линии. Then, especially of King Gesar, now one of the very important aspect of the mind treasure of my father is the entire aspect of Gesar being revealed, especially for this time. И в особенности те учения, которые связаны с аспектом царя Гесара, они были открыты в полной мере, и они считаются очень важными, очень своевременными для нашего времени. Now the legend and the the story of even partly mythical also is very known of Gesar throughout Central Asia, throughout Asia, and even to some part of Europe too. There's a tale and the mythology or legends of Gesar quite common. И в частности в Тибете и также во всей Азии, частично в Европе очень широко распространены, очень известны эти сказания о Гесаре, эти легенды, отчасти мистические, это нечто распространенное Central Asia. Для Центральной Азии. So I think you all know, I mean, especially those people from Central Asia knows that they all have a story to tell about Gesar. It's something not new. И те, кто вот из Центральной Азии, вы, наверное, знаете о Гесаре, это не что-то, не новое какое-то имя, вы слышите.
is a symbol of courage, Гесар является примером, символом мужества, смелости, fearlessness, бесстрашия, symbol of right and also justice, символ справедливости, того, как правильно, symbol of power, wealth, символ мощи, богатства. and from spiritual point of speaking, also symbol of wisdom and compassion. И с духовной точки зрения он является символом мудрости и сострадания. So now the Gesar of Tibet, from the Dharma point of view, is considered as embodiment of three principal elements of the wisdom mind. И Гесар Тибета с буддийской точки зрения он является воплощением трех аспектов мудрости просветленного ума. So when we talk about enlightened mind, we talk about three aspects. Когда мы говорим о просветленном уме, мы упоминаем три аспекта, which is represented by the three principal bodhisattva. которые представляют собой три основных бодхисаттвы. The quality of enlightened mind. Это качество просветленного ума. In its ability to function. Его возможность функционировать. So our Lokiteshvara, for example, is the embodiment of compassion, limitless compassion. Например, Авалокитешвара заключает в себе безграничное сострадание. And Manjushri is the embodiment of that limitless wisdom. Манджушри – это воплощение безграничной мудрости. Prajna as well. Праджни. And the Vajrapani is the bodhisattva which embodies the power to execute, the power of activity, bringing that wisdom and compassion in engaging with the sentient being. И Ваджрапани заключает в себе саму активность или мощь для того, чтобы исполнять эту мудрость и сострадание, приводить их в действие. Which is limitless energy. Что является также безграничной энергией. So these three is a very special aspect, quality of what is called enlightened mind. Это три таких особых аспекта или качества просветленного ума. So compassion that does not exclude anyone. Сострадание, которое не исключает ни одно живое существо. At the same time, such a compassion is not only an emotional aspect. И в то же время это сострадание, оно не только на эмоциональном уровне присутствует. It has the intelligent aspect to it, which is wisdom. В этом также есть аспект разума, который является мудростью. Wisdom constantly frees the emotional aspect of compassion. Мудрость, которая постоянно освобождает аспект сострадания. We sometimes have compassion, but not the intelligence or the wisdom. Therefore, our compassion mostly emotional and gets stuck. И у нас зачастую бывает сострадание, но так как это только происходит на уровне эмоций, в этом не хватает мудрости, не хватает разумности, поэтому мы застреваем в этом, на этих эмоциях. So in the process, instead of helping with our compassion, we get stuck and we become also one of the problem. И мы вместо того, чтобы помочь, испытывая это сострадание, мы сами становимся частью проблемы, мы застреваем на этом. So our compassion is not liberating. Наше сострадание, оно не освобождающее. Our compassion is sometimes more sticky, bonding. Наше сострадание, оно иногда, наоборот, больше связывающее, такое прилипчивое. That is not the aspect of enlightened mind. Это не является аспектом просветленного ума. Enlightened mind has the quality of liberating, not attaching. So our compassion is sometimes just attachment. Our normal sense of compassion. Oh, I have so much compassion because I'm so attached. Сострадание просветленного ума, оно обладает мудростью, обладает освобождающим аспектом или качеством. Наше сострадание, оно зачастую скорее основано на привязанности. У меня такое сострадание к тебе, потому что я очень к тебе привязан. Do you understand? Понимаете? So, any compassion that has an attachment quality is the emotional aspect. More humanly emotional aspect, though it's still okay, but that aspect doesn't have the wisdom aspect.
So the compassion must liberate, not stuck. И любое сострадание наше, основанное на эмоциях, в нем присутствует аспект привязанности. И в данном случае здесь не хватает мудрости, то есть это сострадание не является освобождающим. Чтобы оно было освобождающим, должна присутствовать мудрость, а у нас только на уровне чувств. Therefore, you see, the wisdom aspect plays a very important role. Поэтому аспект мудрости играет такую большую роль. Now, why the selfless or the limitless compassion of an enlightened mind eventually doesn't get attached or stuck? Почему такое бессамостное сострадание просветленного ума, оно не имеет привязанности в себе, оно не такой незастревающий фактор? Because its wisdom aspect knows the ultimate reality of phenomena. Потому что аспект мудрости знает истинную реальность явлений. The ultimate reality of phenomena not existing solidly or permanently in the way it looks like. So it is constantly aware of that emptiness. И абсолютная природа явлений – это значит, что они не существуют бессамостно или постоянно сами по себе. Поэтому это постоянное сознание пустоты. So when it is so aware of essentially the true nature of reality, there is no ground for grasping. И когда мы осознаем эту истинную реальность явлений, абсолютную реальность явлений, то здесь нет никакой почвы для того, чтобы цепляться за это, привязываться. You can only have tremendous amount of compassion. У вас лишь может быть бесконечное количество сострадания. Without grasping. Огромное сострадание без цепляния. And that aspect of being aware of ultimate reality is the liberating aspect. И этот аспект, когда мы осознаем абсолютную реальность или природу реальности, это является освобождающим аспектом. And that needs energy. И для этого нужна энергия. A lot of energy. Нужно очень много энергии. You cannot be lazy. Мы не можем здесь быть ленивыми. You cannot do anything by being lazy. Мы ничего не можем достичь, ничего сделать, если нам лень. You cannot help anyone. Не можем никому помочь. Can't help even yourself. Даже сами себе помочь не можем. And not just lazy, but motivation, interest, intentions. И не просто лень, мы здесь не только о лени говорим, а также о мотивации, о том, чтобы у нас был интерес, чтобы было намерение. The diligence. Усердие присутствовало. It's not just diligence in the sense of strict discipline. И усердие здесь не подразумевает какую-то строгую дисциплину. But joyful diligence. Но это радостное усердие. Which is joyful effort. Или радостное усилие. That's how these three aspects, compassion, wisdom, and energy, are the quality of enlightened mind. Вот таким образом эти три аспекта — сострадание, мудрость и энергия — они являются аспектами просветленного ума.
So, Gesar, embodiment of these three aspects of enlightened mind, or we can say embodiment of these three principal bodhisattva, which represents these qualities of enlightened mind. Gesar is embodiment of these three. Гесар как раз является воплощением этих трех аспектов просветленного ума или трех основных бодхисаттв, которые заключают в себя эти три аспекта. So, the physical part of the Gesar, the physical emanation of Gesar being the Manjushri. Эманация Гесара на материальном уровне – это манджушри физически. The speech manifestation of Gesar as being Avalokiteshvara. Речь Гесара – это Авалокитешвара или сострадание. Then the mental part of Vajrapani. И ум – это Ваджрапани. So we here see the clear combination of compassion, wisdom, and energy. Мы здесь ясно видим сочетание сострадания, мудрости и энергии. So on plus overall, how to say, blessings and overall embodiment of Guru Ripamchi Padma Sambhava fully, how to say, embodied into the being of Gesar, so that the Gesar is able to carry out extraordinary activities that he is supposed to carry in that time of Tibet. И помимо этого, Гесар наделен всеми благословениями, он заключает в себе все благословения Гуру Ринпоче, Падмасамбхавы, для того, чтобы он смог исполнять, для того, чтобы он смог воплощать все необходимые активности, совершенные высочайшие активности, необходимые в те времена в Тибете. So, this way, unlike any other, how to say, masters or any other great beings, the Gesar's birth, the Gesar's role, Gesar's activities are very, how to say, different. И в отличие от всех других великих существ или других великих мастеров, активности, действия, воплощение Гесара, оно было очень отличалось от всех. Because he was born and raised as king. Он родился и он был воспитан как царь, как король. And you can see the story of kingdom of Ling, where he actually rules over vast areas of his kingdom. Вы можете увидеть это в историях царства Линг, как он правил огромными территориями. So with the king and kingdom, also there is kingsmanship, all the courtships, all the ministers, and all the rules and disciplines and so forth, and also, you know, the wealth and prosperities and all that what makes a great king. И, конечно, в царстве Линг было все, что связано с королевством. Это дворы, это министры, это все те дисциплины, все те правила, все, что в этом случае бывает, все богатство, все изобилие. So, the Gesar is known as enlightened warrior. Гесар известен как просветленный воин. Since he embodies the element of enlightened warrior, therefore he also attracts all the wealth and all the, how to say, fames and fortunes and all the positive circumstances around. He attracts that because he is the embodiment, you see, of an enlightened warrior. Так как он является воплощением просветленного воина, то он притягивает к себе удачу, славу, богатство, изобилие. So, practicing Gesar or how to say, doing sadhana of Gesar not only offers the path to enlightened warriorship, which basically means being enlightened, but also it provides other common accomplishments which we described yesterday, common accomplishments which are absolutely necessary for us in this life, which is the 4 activities power. И когда мы практикуем Гесара,
то мы не только достигаем, идем к достижению высочайших ситхи, которые подразумевают именно ум просветленного воина или просветление как таковое, но также мы говорим об обычных ситхи или достижениях, которые нужны нам на нашем пути дхармы, как мы вчера уже говорили, это 4 активности, 4 аспекта. The pacifying, the enrichment, the magnetizing, and the how to say the destructions of obstacles. Это умиротворяющий аспект, второй – это приумножающий, третий – это покоряющий или притягивающий, и четвертый – разрушающий препятствия или гневный. So these 4 powers is essential for us, especially when we are still on the path, as a support for us to make the path becomes more smooth, or even for accomplishing things in this very life. И эти 4 силы или 4 активности, они необходимы нам как поддержка на пути для того, чтобы сделать наш путь более гладким, более легким и также достичь тех обычных вещей, которые нам нужны в жизни. Now, some of the causes for which we experience in life, let's say, in terms of increased disruptions. И некоторые причины тех трудностей, того, что прерывает наш путь, осложняет наш путь. In terms of health, not stable. Какие-то проблемы со здоровьем, нестабильное здоровье. In terms of situations in life, it can be regarding our wealth, regarding our relationship, regarding our longevity, regarding every aspect that are supposed to, or every element that are supposed to create a more peaceful state of our well-being, or more pacifying state of our situation. Какие-то обстоятельства, те ситуации, сложности, с которыми мы сталкиваемся в отношении достатка или богатства, или в отношениях, в долголетии, здоровье. Все то, что должно на самом деле способствовать тому, чтобы у нас было общее чувство благополучия и умиротворения. Now, several factors as a cause can contribute to this particular situation in our life. Здесь есть 7 факторов, которые могут являться причиной или теми факторами, которые влияют на эти ситуации. Then having a very poor sense of self-confidence. Например, низкое чувство собственного достоинства или низкая уверенность в себе, неуверенность. And having how to say really very low kind of self-positive attitude. Или у нас мы плохо к себе относимся, то есть наше хорошее отношение к себе, оно на очень низком уровне находится. Very insecure. Мы очень неуверенные. Feeling being ignored. Мы чувствуем, что нас игнорируют. Not feeling being attended, or being noticed, or being attracted. Что нас не замечают, мы никому не нравимся, мы незаметные, никчемные. We all look for attention. We all look for the being in the eyes of others. Мы на самом деле все ищем внимания, все стремимся к этому вниманию, чтобы быть на глазах у всех, чтобы на нас смотрели. Yeah, I think many people, even you wake up in the morning, brushing teeth or washing face or applying cream, it's supposed to be, something being noticed, something being attractive, no? Even putting clothes or brushing your
hair or coloring your hair. Мы уже с утра просыпаемся и уже этим озабочены. Мы начинаем чистить зубы, умываться, потом накладываем крема различные на свое лицо. Потом мы как-то красивым образом одеваемся, расчесываем волосы, красим волосы. И все это вот для того, что нам нужно внимание, чтобы нас заметили. So, I mean, you see, everything we do on the daily basis of life with the intention that I am being presentable, that I'm being attracted, I'm being, how to say, noticed. И все, что мы делаем повседневно, каждый день, это все для того, чтобы выглядеть презентабельно, для того, чтобы мы выглядели привлекательными и нас как-то заметили, So sometimes, отметили. no matter whatever we do, nobody notices. Иногда такое бывает, что мы там, что бы ни делали со своей внешностью, а все равно никто не замечает нас. And then we feel very depressed. И у нас депрессия начинается. Yeah. Then we try to communicate. Мы пытаемся общаться. There is no power in our communication, in our voice. Nobody seems to understand. Когда мы начинаем говорить, наш голос не обладает достаточной силой, никто нас не может понять. Nobody seems to listen. Никто не слушает. We may be talking hours and hours, but nobody really listens. Nobody understands. Мы, может быть, уже часами что-то декламируем, рассказываем, но никто не может понять, никто не слушает. There's a lack of authority, lack of power in our communication. Нам не хватает авторитетности или мощи в нашей коммуникации, авторитета. And some people say even our voice is not good. Иногда люди говорят, что им даже наш голос не нравится. So there's a how to say sense of insecurity, sense of how to say not good enough, and struggling to maintain health, wealth, family. И у нас есть такая неуверенность, мы постоянно чувствуем, что мы недостаточно хороши, и все время в состоянии борьбы для того, чтобы поддерживать благосостояние, богатство, сохранять семью, здоровье. And also we look for influence. You know, the power of influence is something very essential in life, in society. When we have a social life, cultural life, we do need certain sense of influence that we can make things easier. И мы также ищем влияние и возможность влиять. Это достаточно сущностная часть, необходимая нам, так как мы все живем в социуме для общества и для культурного взаимодействия. Нам необходимо это влияние. So, magnetize. Чтобы сделать более легкими ситуации, привлекающие активность. Without putting that much effort, we would love to have certain power to attract, to magnetize things. Мы хотим иметь возможность притягивать, привлекать вещи, не прикладывая к этому больших усилий. So these are a very common factor. I think everybody, has this situation. So we would like to increase things in a positive way, pacifying certain things, enriching certain things, magnetizing certain things, and eliminations of certain things, just to make life more easier, life more abundant, and life more enjoyable. See, successful in life. И это нечто очень обычное, то, чего мы все хотим. Мы хотим увеличения положительных вещей, мы хотим умиротворить какие-то вещи в нашей жизни, хотим приумножить, сделать больше каких-то вещей, хотим притягивающей или покоряющей активностью обладать, и также хотим устранить какие-то вещи, устранить препятствия. То есть в итоге мы хотим сделать нашу жизнь изобильной, радостной, успешной. So some of the causes can be karmic in the sense that certain habitual tendency are
repeating in every life. Некоторые причины, почему у нас это не получается, могут быть кармическими, некоторые повторяющиеся привычные тенденции, которые случаются с нами из раза в раз, из жизни в жизнь. Yeah, certain obstacles that are seeming to be quite abound when life seems very disruptive. You see, mainly we can also see it relates to anger, for example. Например, такие препятствия, связанные с гневом, когда наша жизнь очень сильно потревожена, у нас очень много препятствий. Now, when we have tendency to be angry most of the time, or tendency to be angry as frequently as one should not be, but when we associate ourselves to that habitual tendency to be angry, it disrupts, the pacifying energy. It quickly disrupts the things which are harmonizing, which are stabilizing, and then it deteriorates our health, for example. Например, привычка злиться, когда нас очень сильно, мы вспыльчивы, нас очень многое раздражает, мы очень часто злимся, может быть, даже в те моменты, когда этого не требуется. И вот эта привычка выражать гнев, она разрушает, она тревожит те вещи, которые являются стабильными или успокаивающими, стабилизирующими нас. И в итоге это также разрушает наше здоровье. It disturbs peace of mind, the stability, the harmony, the tranquility. The factors are all disturbed. Therefore, constant breakdown in the elements of our harmony and stability. So it creates that constant disruptions, physically, mentally, emotionally. Это тревожит также наш покой ума, наше умиротворение, спокойствие. И вот эти постоянные препятствия, постоянные разрушения приводят к тому, что потревожены наши и ум, и тело, и речь. And then it creates, subsequent effect in the environment that we live with, including our family. Затем это создает такую цепную реакцию или последствия также и во всей окружающей нас среде и в нашей семье. Now, enrichment is to associate with wealth, is to associate with money, it's to associate with all that are what we consider as materially pleasurable, let's say. So we do find ourselves very limited, or we do find ourselves blocking in our ways of enrichment. И приумножающий аспект – это все, что касается богатства, изобилия, приумножения, вещей, которые на материальном уровне приносят нам удовольствие. Almost everybody wants to be wealthy. It's not a secret, Everybody wants to be wealthy. Everybody wants to enjoy wealth. На самом деле нет никакого секрета. Действительно, все хотят быть богатыми, хотят наслаждаться изобилием, богатством. Everyone likes money. Everybody wants money. Всем нравятся деньги, все их любят и хотят. But making money is not easy. Но делать деньги, зарабатывать, это не так просто. Right? Да? See, we face a lot of difficulties in making money. Видите, мы сталкиваемся со множеством проблем в том, чтобы много зарабатывать. So, the wealth enrichment is something everybody wish, because we feel that by wealth enrichment we can be happier, we can be more at ease. И богатство, обогащение или приумножение – это то, чего мы хотим. Мы чувствуем, что это бы сделало нашу жизнь, все вещи нам облегчило, и мы были бы более счастливы. Or even to help others, materially at least. Даже для того, хотя бы, чтобы помогать другим людям материально. Then at the same time also longevity. И подобным образом также долголетие, продолжительность жизни. And youthfulness. Или такая юная жизненность. Yeah, at least young in the mind. Как минимум молодые умом. That is also good. Что тоже неплохо. There's no mantra how to be young, but physically speaking, so you better still use creams. But
У меня нет такой мантры, чтобы быть молодым на уровне тела, поэтому все-таки продолжайте, используйте кремы. But thing is, you see, enrichment connected to our mental poverty. И вот аспект приумножения, он связан с нашей бедностью ума. What is blocking us from enrichment? Что блокирует богатство? It's more to do with our pattern of poverty of mind. Это в большей степени связано с нашим паттерном или отпечатком бедности ума. More than material poverty. Даже больше, чем материальная бедность. We have a very strong mental poverty. Больше, чем на материальном уровне бедность, у нас еще более бедный ум. That's what makes us stingy. Это то, что делает нас жадными, скупыми. A stingy mind is never rich. Скупой, жадный ум, он никогда не может быть богатым. You can be living in a palace, but you're very poor. Вы можете даже во дворце жить, но все еще оставаться бедным. Poverty of mind is a real suffering. И такая бедность, скупость ума является истинным страданием. That is called hungry ghost. И это мы называем голодными духами. Hungry ghost is not something like very tiny, like this. No, hungry ghost is fat. Голодные духи — это не какое-то такое тонюсенькое худое существо, это такой толстый, он полный. I mean, hungry ghost is not miserable sight. Голодный дух — это не какой-то несчастный, ущербный. Hungry ghost is poverty of mind. Голодный дух — это бедность, скупость ума. That is uplifted, enrichment begins. И если мы сможем от этого избавиться, то здесь начинается обогащение, приумножение. We have a story about someone in Tibet who practiced wealth god. У нас есть такая история, притча в Тибете, как кто-то практиковал такую практику бога богатства. Every day practicing wealth god. Каждый день очень усердно он это накапливал, практиковал этого бога богатства. But not getting richer anything. Но ничего не стал богаче он. So one day he went to ask for food. Однажды он пошел просить подаяния, попросить еды. He's asking for then. To his surprise, in the food there was one piece of meat. И удивительным образом ему дали кусочек мяса. Then the wealth god appeared. И появился этот бог богатства. And asked him, "Did you get my blessing?" И спросил его: ну что, ты получил мое благословение? And the man said, "You never gave me blessing all these years." А этот практикующий говорит: да ты никогда меня не благословил ни разу за все эти годы. And the god says, "I gave you the meat." А Бог говорит: нет, я же мясо тебе дал. And he said, "One piece of meat and you call it blessing?" И он говорит: вот этот кусочек мяса единственный, ты это называешь благословением? You could have given me gold, you could give me any other one piece of meat and you even said blessing. Ты мог мне золото дать, просто там горы, какие-то богатства, а этот единственный кусочек мяса ты называешь благословением своим. And God says, because your mind is so poor. А Бог говорит: так потому что ум твой очень скупой. You cannot have the capacity. У тебя нет способности такой. That's why you have a capacity for one piece of meat. У тебя есть способность только для этого кусочка мяса. So you should eat it and enjoy it. Так что ты должен это скушать и насладиться. Yeah, and feel rich. И чувствовать себя богатым. So you see, enrichment begins with breaking this property of mind. Поэтому приумножение богатства начинается с того, чтобы разорвать эту скупость ума. Accumulate merit. Также накопление заслуг важно. Our attempts of putting flowers here, making offerings here, lamps here, is all attempt to generate that merit
of being generous. Наши попытки, то, что мы здесь делаем, мы украшаем все цветами, мы делаем подношения на алтарь, все это наша возможность накопить заслуги. So we have to really work with this. If we want to be enriching and wealthy, it's fine, but mind has to be open to that. Вот эти подношения – это то, как мы учимся практиковать щедрость. Но для того, чтобы стать действительно богатыми, для того, чтобы иметь изобилие, наш ум должен преодолеть эту бедность ума и стать богатым, изобильным. Now, magnetizing. Say, when we have difficulty in influencing others or having accomplishing what we wish for. И притягивающий, покоряющий аспект относится к тому, когда нам сложно оказывать влияние на других, нам сложно достигать того, что мы хотим. From finding, what we want in life, from finding the right job, from finding the right partner, from making a difference to others, making, being a center of attraction, so to speak. All of this, requires also the mindset to change. Все это касается того, чтобы мы изменили наше состояние ума. Когда мы говорим о том, чтобы найти то, что мы хотим в жизни, будь то найти правильного партнера или найти хорошую работу, здесь мы меняем наше состояние ума. Для этого требуется. Low self-esteem. У нас низкое чувство собственного достоинства. Self-hatred. Есть ненависть к себе. Are some of the main reasons why we are unable to influence others. Это основные причины, почему мы не можем влиять на других. Why we are unable to magnetize. Почему мы не можем притягивающей, покоряющей активностью обладать. In the text it says that to have this the energy, the influence to attract the highest and the mightiest and the richest and all corners of the world. В тексте говорится, что это дает нам возможность становиться таким центром внимания, притяжения и достичь самых дальних уголков всего мира. For that, it has to have a real sense of, trust in one's own, state of mind. One has to have a certain sense of a feeling of richness in the mind, and developing a real sense of authentic feeling in oneself. Для этого нам нужно обладать подлинной верой в качество нашего ума, в богатство нашего ума. These are the 4 activities. You see, the 4th one being able to eliminate any kind of obstacles, strong ones, requires confidence. И 4-я активность, которая требует уверенности, это возможность устранять все мешающие препятствия. Yeah. So these are primary, or some of the causes that are mental, that are karmic. Now, invoking these Gesars, it's a particular power, particular aspect, is to help us remove those obstacles that are stuck in our mind stream as our habitual tendency, which is blocking our energy. So we basically invoke these deities to come and release from that blockage, so we can manifest full potential of our enrichment, magnetizing, and so on. И то, о чем мы говорили, это такие препятствия, которые появляются вследствие кармические препятствия, которые появляются вследствие наших привычных тенденций, и пробуждая определенный аспект Гесары или определенный аспект божества, мы помогаем преодолеть эти отпечатки, эти привычные тенденции в нашем потоке ума и развиваем эти активности, будь то умиротворяющие, приумножающие, покоряющие и так далее. Mm-hmm.
And the colors or elements associated with these four aspects we can identify as the white as the specifying color of specification. И также с каждой активностью ассоциируются определенные цвета или элементы. Белый цвет – это умиротворяющий. Color of peace, neutrality. Цвет нейтральности, умиротворения, мира. Whereas yellow is color of enrichment, richness, wealth, gold. Желтый – это цвет золота, цвет богатства, изобилия, приумножения. Then the red color is magnetizing, passionate, how to say, one word there, seductive. Красный цвет, он соблазнительный, страстный, притягивающий. The red color represents that influence, that magnetizing, that seductiveness, you see, that, how to say, attractiveness. Красный цвет олицетворяет привлекательность, силу влияния, соблазнительность, страстность. Then the dark or green color, more to do with something wrathful, something, how to say, forceful in eliminating any kind of hostilities. И темные цвета, или, например, темно-зеленый, они олицетворяют разрушающую силу, устранение препятствий, приложение усилия, силы. So white like a water. Белый как вода. Water, you know, that, how to say, subdues, water that quench thirst. Вода, которая подчиняет, которая утоляет жажду. Water that ensure moisture. Вода, которая наполняет влагой и увлажняет. Then the yellow, you see, is associated with earth, fertility, growth. Желтый ассоциируется с землей как элементом, с плодородием земли, с ростом, life, с жизнью. Then the red color associates with fire, passion, magnetizing, as in the case of this, the third activity. See? So fire is kind of burning in the sense of limitless and magnetizing power. И красный здесь ассоциируется с огнем, со страстью, с привлекательностью, с притягивающей активностью. И то, что огонь горит, он здесь символизирует этим бесконечную мощь. Also longevity. И также долголетие. If you notice in India, the Hindus, many of the women prefers to dress in red sari, and here the red vermilion also. And on a particular Hindu festivals or particular day of their gods, a woman especially comes out all in red color. This is mainly to magnetize, especially their husband. Вы можете заметить, в Индии, в традиции индуизма, очень часто женщины носят красное сари, и у них, например, по определенным каким-то священным дням определенного божества, они одеваются во все красное, также у них красная точка между глазами бинду, и это все притягивающая, покоряющая активность, в основном направленная на мужа. This is still in tradition, you know, if you see all over India, in Nepal also. Это все еще в наши дни является традицией распространенной, и это можно увидеть и в Непале, и в Индии. So, I think colors also connects to our energy. Так что цвета тоже связаны с нашей энергией. The functions and corresponds to our mindset. Функция здесь связана с нашим настроем ума. Corresponds to activities. Связана с активностями And ultimately определенными. also corresponds to wisdoms. И в конечном счете на абсолютном уровне связаны с реализацией аспектов мудрости. Wisdom of the five Buddha family.
мудростью 5 семейств Будд. So you can see now from the 4 activities that we talk about, which is even though common accomplishment, there is a whole lot of association to our own physiological, psychological field, to the energy field, to the wisdom field. И вы можете увидеть, что даже на уровне обычных достижений эти 4 активности, 4 вида деятельности, они все связаны, они ассоциируются с определенным настроем ума, с определенным видом энергии, с определенным физиологической составляющей и также с видами мудрости. And there are fire pujas associated to these 4 different activities performed in order to accomplish these activities. Есть также определенные разновидности огненных подношений, которые выполняют для того, чтобы достичь определенного вида активности. Usually, traditionally, these 4 activities practice are not considered an individual practice in themselves, independent. Традиционно практики этих аспектов, они не считаются отдельной практикой в отдельном аспекте, такой нет традиции. These 4 activities practice are always associated to one main practice. И практика всех 4 активностей обычно относится к одной основной части. The main practice, which is the yidam. Основная практика идама. Now, traditionally speaking, someone who is a yogi or who is a practitioner goes into the mountains and solitudes for 3 years and more for concentrating their practice on a particular yidam. Now, the main concern, the main purpose of all this practice is to accomplish the highest siddhi, which is the enlightenment itself. At the same time, while still on the path to enlightenment, in order to create support to overcome the obstacles, therefore, these 4 activities practices are part of that practice. Если мы говорим в традиционном смысле, если это практикующий практик тантры, йогин, то он обычно отправляется в уединенное место для того, чтобы выполнить 3-летний ретрит и достичь практики определенного божества. Его окончательной целью является достижение высочайших ситхи. Но в то же время, пока он идет по пути этого достижения, то обычные ситхи или 4 эти активности, они помогают, являются для него поддержкой для того, чтобы устранить препятствия на пути. So, whoever practices any of these 4 activities independently, individually, has to somehow train the mind and thoughts into ultimately wishing enlightenment to oneself or to others. So for that main long-term goal, thus one can practice the 4 activities for temporary accomplishment. Поэтому, когда мы выполняем практику этих 4 активностей, то нам следует держать в уме, что все-таки нашей окончательной целью является достижение просветления для собственного блага и также на благо всех живых существ. И именно поэтому мы имеем возможность практиковать эти 4 активности, чтобы помочь нам устранить препятствия, быть поддержкой для высочайших достижений. So, if we pacify things, sicknesses and other obstacles in life, that would be with the purpose of benefiting others. If we're able to enrich in life, longevity, wealth, and so on, will be also with the purpose of benefiting others. If we magnetize things and influences and wealth and power and so on, also with the benefit of helping others. And if we're able to eliminate any tangible obstacles or dangers with the purpose of helping sentient beings. So this is important for Buddhist tradition. Если мы умиротворяем какие-то болезни, какие-то препятствия на нашем пути, то нам следует держать в уме, что мы все-таки делаем это для того, чтобы принести пользу и благо другим живым существам. Если мы делаем практику на приумножение, на обогащение, изобилие, то это также для того, чтобы помочь другим существам. Если мы осваиваем покоряющий, притягивающий аспект, то мы тоже делаем это на благо всех живых существ.
И если мы устраняем препятствия, какие-то враждебные, ощутимые обстоятельства или опасности, мы также держим в уме, что мы это все совершаем на благо всех живых существ. В буддийской традиции очень важно об этом помнить. Buddhism, especially Mahayana Buddhism, including Vajrayana Buddhism, is never against wealth or fame or richness. И буддизм, буддийская традиция, в частности Махаяна и Ваджраяна, как ее часть, никогда не против богатства и изобилия. Even the Theravada tradition, the mainstream Buddhism, also speaks about middle path. И даже Тхеравада, более распространенный буддизм, более популярный, мейнстрим, он тем не менее говорит о срединном пути. Middle path means not over asceticism, restrictions, and not over indulgence. И срединный путь подразумевает не злоупотребление и чрезмерное потакание, но также и не чрезмерный аскетизм и лишение. So extreme asceticism is never part of Buddhism. Крайняя аскеза, экстремальная, никогда не являлась частью буддизма. Especially Mahayana and Vajrayana talks about enrichment, talks about, you see, celebrations of life. It is never against the wealth or richness. What the Mahayana Vajrayana talks about is wealth or enrichment or power is not a problem, but how you use it is the issue. И в особенности Махаяна и Ваджраяна, они никогда не против богатства. В Махаяне и Ваджраяне часто говорится о богатстве, об изобилии, о приумножении, и проблема здесь не в самом богатстве, а в том, как мы это используем. How we use the wealth or power or influence, that is the main issue in Vajrayana and Mahayana. Therefore, the purpose for the benefit of all beings. Как мы используем влияние, власть, богатство, это является проблемой. Поэтому нашей целью является для блага других живых существ. Yeah, so now this text is the most condensed form of text. Теперь, что касается этого текста, этой практики, это самый краткий вариант текста. It's a part of the larger text and revelation on the Gesare's aspect of magnetizing power. Это является частью более обширного текста, открытого в отношении Гесара и его привлекающей, покоряющей активности. As you can see, the Gesare at the back of me, there's a picture here. This is the magnetizing aspect of the Gesare. Вы можете увидеть на этом изображении позади меня Гесар здесь представлен в его покоряющей, привлекающей форме. Which is majestic, powerful, seductive, magnetizing. Он величественный, могущественный, соблазнительный, притягивающий, покоряющий. The sadhana is named lotus hook. И эта садхана, эта практика называется лотосовый крюк. The lotus symbol of red color. Лотос символизирует красный цвет здесь. Lotus symbol of passion. Символ страсти. So hook is a symbol of magnetizing. А крюк — это символ притяжения, то, чем притягиваем. Magnetizing all the pleasures, all the influences, all the powers in the world. Мы привлекаем все влияние, все могущество, все удовольствия в мире. So you can see also the Gesare holding the hook, Vajra hook on right hand, and the lotus mala or flower mala, which is less to bind things. И мы видим, что в правой руке Гесар держит ваджный крюк,
И в левой руке лотосовую гирлянду, которая является арканом или лассо для того, чтобы притягивать вещи. So the sadhana is structured in the same way as any other sadhana, which consists of three parts. Садхана сделана, как обычная любая другая садхана, состоит из 3 частей. Which the preparatory or the beginning part consists of the 7-line prayers, and then the refuge prayer and bodhicitta prayers. И первая предварительная или подготовительная часть, она включает 7-строчную молитву, также зарождение бодхичитты и принятие прибежища. Then the main body consists of the visualization, which lead us to recitation of the mantra. И затем основная часть состоит из визуализации, которая ведет нас к накоплению мантры. So here, what one needs to visualize, how to visualize, there's some description anyway in the text itself. И то, что следует визуализировать, здесь описано в тексте. What is important is to feel the total confidence in one's own basic being, not to start with hesitation, not to start with lacking total kind of self-esteem. One has to gather that thought of full confidence in one's own state of being. That's important. И что я здесь хочу подчеркнуть, самое важное, когда мы приступаем к практике, это собрать такую уверенность в своем существе, в потенциале своего существа, не приступать к этому с каким-то чувством неуверенности, колебаний, сомнений в себе или чувством низкого собственного достоинства, но наоборот с чувством уверенности в своем существе. To create an environment of power, environment of elegance, environment of confidence. So we visualize the place itself transform into this magical palace of the King Gesar, radiating very bright red light. The entire palace is made of crystal red. И нам следует создать всю атмосферу силы, мощи, могущества. И из этой атмосферы мы визуализируем, мы видим, как возникает дворец Гесара, сияющий красным светом из красных кристальных камней. And then in the center of this palace is the golden throne, which is the emperor's throne. And on the throne there's a lotus disc with moon disc. And then our own heart essence becomes letter Shri, beaming with the brightness of red color and a color of passion, radiating enormous light to every directions. И мы видим, что в центре этого дворца возникает трон. Это такой императорский роскошный трон. И на этом драгоценном троне есть лотос, поверх него диск луны, и поверх него возникает яркий, пылающий красным слог Хри, который является сосредоточением, воплощением нашего ума, который распространяет лучи света во всех направлениях. So then, as light radiates out in bright red color, then that transforms instantly oneself into the aspect of the Gesar, which is right here, you can see in the back. Completely majestic, transform one's own mental state from a very coward, from a very low self-esteem type into a total full confidence, one that can influence the world. И по мере того, как из слога Хри распространяются лучи света, то он превращается в ярко-красного Гесара, который обладает могуществом, величием, и наш ум обладает в это время уверенностью и могуществом покорять все, что нужно. That one is transformed into being the ruler of the world. Мы трансформируемся в покорителя мира, Ruler of the universe. В властителя Вселенной. That kind of confidence must be generated.
Вот такого уровня уверенности нам следует создать. You see. Then, as light radiated out enormously, then we invite the wisdom deity now. This confidence causes the wisdom deity of the Gesar to invoke fully, invite to us, come to us, and become one with our own generation. И по мере того, как этот свет излучается, то эта сила уверенности, она пробуждает, она приглашает божество мудрости, ум мудрости Гесара, который проявляется и становится с нами единым. So as we become one with the wisdom deity, then now we begin the mantra process. И когда мы становимся едины с божеством мудрости, мы начинаем накапливать мантру. So what you can visualize here now at your heart, which is now the Gesar, the magnetizing aspect. At the heart is again a lotus disc, which has the sun disc and the moon disc on it, with the heart syllable letter Shri, surrounded by the mantra of the Gesar magnetizing aspect. И мы визуализируем, что мы в форме притягивающего, покоряющего Гесара в нашем центре Ваджра. Ринпоче, is there Vajra in the heart? No, Shri. Простите, пожалуйста, я пропустила, что в нашем сердце слог Хри, он расположен на лотосе, диске Солнца и Луны. And so that mantra, circulating the heart essence, letter Shri, and as we do the mantra, recite the mantra more and more and more, it invokes the power more and more, which gives us an enormous push or energy to the letter Shri essence. Letter Shri begin to burn bright in red color, which instigate, which touches their mantras, and they also begin to be so activated and begin to dance in red color. И вокруг слога Хри вращается мантра, и по мере пробуждения, по мере вращения этой мантры, слог Хри наполняется все большей силой и сиянием красным, и он наполняется такой силой, что также пробуждает и сами буквы, сами слоги мантры, которые тоже танцуют в таком красном свете ярком. Then the mantra rotates and so brightly, so luminously, that it then begin to shine forth from the body in all directions of the world, upper, middle, lower, everywhere. The red bright light shining forth from the mantra begins to fill the whole space. As it fills the whole space, it reaches to the pure land of all the enlightened beings, the Buddhas, Bodhisattvas feel. It reaches to all the universe of elements. It reaches to every being, so to speak, touch them, invoke them, and collect their blessings, their longevity, their life, their power. All there is, something to achieve, something to accomplish is collected from that light. И по мере того, как эта мантра вращается, наполненная красным светом, она излучает яркие красные лучи во всех направлениях, в нижние, средние и высшие измерения. И она наполняет красным светом все пространство, доходит до чистых земель, до Будд и Бодхисаттв, и также касается абсолютно всех существ, собирая и накапливая все, что есть у них желанного для нас, будь то долголетие, заслуги, слава, богатство, она притягивает и накапливает все, что есть у этих существ. The mantras multiplies millions of them, each of them into different directions in the whole universe, and each mantra becomes like a hook, which comes back with all the fineries, or with all the
wealth, names, fortunes, longevity, everything there is there, including the elementary energies of the universe. Just draw in the hooks of these mantras and begin to fill our heart and our whole body. И из мантры излучается бесконечное число таких лучей с крюками на концах, которые притягивают всю славу, все богатство, известность, все то, что мы хотим, все, что мы хотим получить для себя, и это возвращается к нам, наполняет наше сердце. Yeah. Once more feeling that extraordinary sense of confidence. И мы чувствуем совершенно невероятную уверенность. Being the ruler of the universe. Уверенность правителя Вселенной. So keep on mantra. И мы продолжаем накапливать мантру. Then the second part of mantra. There's two parts of mantra here. И это был первая часть, первый аспект. So after one feels oneself in the total sense of confidence as the magnetizing king of the universe, one then starts the second part of the mantra. Now, second part of the mantra is to specifically aimed, specifically, visioned at what one particularly wants to attract, particularly wants to influence at this time in life. И это была первая часть, когда мы уже вследствие первой части практики наполнились такой уверенностью властителя Вселенной, покоряющей, притягивающей активностью, то мы переходим ко второй части, которая связана с тем, что мы в особенности в данный момент времени хотим привлечь в нашей жизни. Whether it is people, particular people, high or mighty, or someone that you wishes so dearly to have. One has now specifically target or to direct that into that person, that being. Or it can be, any kind of power, any kind of energies, any kind of influence, any kind of wealth, or even just universal positive energy, for example. See, so whatever you want to really attract and influence brings into one's own magnetizing realm. That is the way to target in the second part. И во второй части, что мы делаем, мы сосредотачиваемся на том конкретном, чего мы хотим достичь, что мы хотим притянуть. Это могут быть какие-то определенные могущественные, влиятельные люди, или это может быть что-то, что нам очень дорого, чего мы очень хотим, или кто-то, кто нам дорог. Либо это может быть просто некие положительные аспекты, положительные энергии Вселенной, энергии элементов. Мы сосредотачиваемся, мы притягиваем в наше поле покорения, в наше поле притяжения то, что нам необходимо в данный момент. So one imagine that due to one's own confidence, due to the blessings and the power of the Gesare's magnetizing aspect, due to the power of the mantra and practice and concentration, we imagine whatever we target is swiftly accomplished, swiftly controlled. И мы представляем, что все, чего бы мы ни пожелали, в силу благословения и покоряющего Гесара, в силу нашей уверенности, нашего могущества, мы очень легко это достигаем, это легко оказывается у нас, приходит к нам, мы это притягиваем беспрепятственно. Even if you want to magnetize one's enemy, if you have enemy, so to speak, one can also target this to influence. Например, мы можем это сделать в отношении нашего врага. Если мы хотим покорить нашего врага, обрести над ним влияние, мы можем нацелиться на это. So anyway, after the second part of the mantra is done, and then we go into the last stage of the practice. И после того, как мы сделали вторую часть, связанную с мантрой, мы переходим к заключительной части практики. The last part of the practice is dissolution. Заключительная часть – это растворение. See, what is important again,
is that whatever we generated at this point, up to this point, is eventually also dissolved into emptiness. И что здесь важно понимать, что все, что мы здесь создали, в окончательном смысле исчезает в пустоту. Return to the ground of non-grasping. Все возвращается в основу нецепляния. And as we return to the ground of non-grasping, we also awaken ourselves into the understanding or reality of nature. И когда все возвращается в основу нецепляния, когда мы возвращаемся в эту основу, то мы заново пробуждаемся в истинной реальности явлений, Which is ultimately non-existent, что в абсолютном смысле является несуществующим, empty, пустым and illusory. и иллюзорным. This is an important aspect of every practice. Это очень важный аспект любой практики. Then dedicate whatever we have accumulated in this practice, be dedicated to all beings, that they also accomplish in the same way we try to accomplish in the practice. И затем посвящение, все, что мы накопили, все, что мы получили благодаря этой практике, мы посвящаем всем живым существам, чтобы они также обладали такой возможностью всех этих достижений. And with that, may all beings be freed from extreme sense of poverty, from extreme sense of low self-esteem, and that may all beings be fulfilled in whatever they wish, in magnetizing whatever they wish. Чтобы в силу этих достижений все существа смогли избавиться от крайнего состояния бедности, также от бедности ума, и чтобы они смогли обрести все желаемое, всю притягивающую возможность активности. So usual ending, like the usual endings we have. И это дальше обычное завершение, как мы всегда делаем. So that is mainly a brief, short instructions of how you can follow or practice this sadhana. Это очень такое краткое наставление, как вы можете эту садхану практиковать. Now, usually the day of practice, or a date of practice, if I may say. So if you're beginning first time, then usually it's good to, like for pacifying practices, usually is the new moon's a good time. Если вы приступаете только к практике, то что касается даты или того дня, когда это благоприятно делать, то, например, для умиротворяющей практики хорошо новолуние. Whereas enrichment is more good towards full moon days. Приумножающий аспект практики лучше выполнять в полнолуние. Then magnetizing is more on the waning side of the moon, like the 25th Dakini day, for example. И аспект притягивающий, покоряющий хорошо делать на убывающей луне, например, в день Дакини, 25-й лунный день. Or somewhere around that. Или где-то в этом периоде. Then the eliminating or destructive kind of practice of activity is towards the end of the month. И устраняющие препятствия практики, они лучше делать их в конце месяца. 29-й день. Supposed to be the darkest day. Darkest night. 29-й день считается самым темным, самой темной ночью. So coinciding with rise of the moon. Поэтому вот эти аспекты, они совпадают с лунными днями, с луной. Yeah, and once you start on this particular day, then after you can do anytime you want. And during the day, for example, morning hours, midday hours, morning hours are the pacifying and enrichment. Afternoon and night time is more magnetizing and the other parts. И вы начинаете вот в эти особые дни, как Ринпоче рассказал, и дальше уже можно делать в любые другие дни. В течение самого дня, то первая половина дня до обеда больше подходит для умиротворяющих практик и приумножающих, а вечер и время после обеда для покоряющих практик и устраняющих гневных.